Amado hermano, amada hermana, hoy te hablo con una convicción que quema el alma. Dios sigue sanando. Y cuando un hijo o una hija se acerca a él con un corazón rendido, con una fe viva, la sanidad deja de ser un concepto y se convierte en una realidad. Hay oraciones que tocan el cielo, pero también hay oraciones que hacen que el cielo descienda. Y hoy, si tú abres tu corazón, el cielo puede descender sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu casa, sobre tu mente. La sanidad no comienza cuando sientes mayoría. La sanidad comienza cuando decides creer. Porque Dios siempre responde a la fe, no a la duda. Hay quienes oran, pero no esperan, piden, pero no creen, declaran, pero no confían. Y Dios te dice hoy, hijo, hija, tu fe te hará, pero tu expectativa abrirá la puerta. La oración activa la intervención divina cuando nace un corazón sincero, humilde y consciente de su necesidad. No es simplemente repetir palabras, ni lanzar deseos al cielo esperando coincidencias. La oración es un acto espiritual profundo donde el ser humano reconoce que necesita la guía, la fuerza y la intervención de Dios. En ese momento de conexión, algo sobrenatural ocurre. Se abre un espacio donde lo natural se encuentra con lo eterno, donde lo limitado se enlaza con lo infinito. La oración abre puertas que la lógica no entiende y que el esfuerzo humano no puede abrir por sí solo. Cuando una persona ora, no solo está hablando, está invitando al Dios del universo a entrar en su situación. Por eso la oración es tan poderosa, cambia ambientes, transforma corazones y mueve la mano de Dios. No porque Dios esté obligado a responder, sino porque Él mismo estableció que la fe expresada a través de la oración es una leve espiritual. Una leve que activa su presencia, su protección y su poder. Cuando oras, reconoces que Él tiene el control, que su voluntad es perfecta, y que su poder puede intervenir incluso en aquello que el mundo considera imposible. La oración abre camino en terreno seco, ilumina en medio de la oscuridad, adviene respuestas donde antes solo había confusión. Muchas veces creemos que la intervención divina significa siempre un milagro inmediato, pero no es así. A veces Dios responde fortaleciendo, otras respondiendo con dirección, otras con paz, otras con cambios que apenas se sienten, pero que son fundamentales. Cada vez que oras, algo se mueve, algo cambia, incluso si no lo ves en ese instante. Orar es activar una conversación con un Dios que escucha, que observa y que se interesa profundamente por la situación de cada persona. Él no es indiferente, Él no es distante. La oración abre tu vida para que Él intervenga, y cuando Dios interviene, nada queda igual. La intervención divina puede actuar en el cuerpo sanando, en la mente renovando pensamientos, en el corazón restaurando heridas, en la familia uniendo lo que estaba roto, en el camino abriendo puertas que parecían cerradas para siempre. La oración es que lo espiritual influya en lo natural. Cuando una persona ora con fe, la atmósfera espiritual cambia, la duda pierde fuerza, el miedo retrocede y la esperanza se activa. La intervención divina no depende de la elocuencia de las palabras, sino de la sinceridad del corazón. Dios mira la intención, la humildad,
la fe. Por eso incluso una oración corta, sencilla y sincera puede desatar resultados que superan cualquier explicación humana. La oración también activa la intervención divina porque coloca tu voluntad debajo de la voluntad de Dios. Eso no te limita, al contrario, te libera, porque cuando oras, no solo pides lo que tú quieres, sino que permites que Dios haga lo que Él sabe que es mejor para ti. Y lo que Dios es siempre trayendo. A veces la intervención divina se manifiesta cerrando una puerta que tú querías abrir, pero que te habría destruido. A veces interviene andot del peligro que ni siquiera vist. A veces interviene dandot fuerzas en lugar de quitarte la carga, porque esa fuerza transformar a tu vida. Orar es reconocer que tú está bajo el gobierno de Dios. Y cuando te alineas con ese gobierno, cuando tu espíritu se conecta con el espíritu de Dios, entonces la intervención divina deja de ser un deseo y se convierte en un movimiento real. Por eso quienes oran no viven igual que quienes no oran, caminan con dirección, con paz, con discernimiento y con la certeza de que no están solos. La intervención divina empieza en el momento en que abres tu boca con fe. En ese instante, el cielo te escucha y Dios se mueve. La sanidad comienza en el espíritu porque todo lo que se manifiesta en el cuerpo, en la mente o en las emociones tiene una raíz más profunda que muchas veces no se ve a simple vista. El ser humano no es solamente carne, sino también alma y espíritu, y es en esa dimensión invisible donde se libran las batallas más decisivas. Cuando una persona experimenta dolor, ansiedad, confusión o enfermedad, no siempre es solo un asunto físico. Muchas veces hay heridas internas, cargas emocionales, temores antiguos, pensamientos debilitantes o conflictos espirituales que necesitan ser tratados desde adentro. Por eso la verdadera sanidad empieza cuando Dios toca la raíz espiritual del problema y no únicamente el síntoma visible. Cuando el espíritu se fortalece, el alma se alinea y el cuerpo empieza a responder. Hay personas que buscan soluciones externas para problemas que nacen en lo interno. Buscan alivio inmediato, pero no restauración profunda. Cuando Dios obra en el espíritu, restaura la identidad, limpia lo que está contaminado, sanando áreas que el tiempo, la voluntad o la medicina no pueden alcanzar por sí solos. Las heridas espirituales suelen ser las que más afectan la vida de una persona, porque influyen en sus decisiones, en su forma de ver el mundo, y en cómo responde a las dificultades. Dios en su sabiduría comienza por la parte más profunda, donde nadie más puede entrar, donde solo su luz puede revelar lo que necesita ser transformado. La sanidad que empieza en el espíritu también produce libertad. Cuando el espíritu humano está cargado de culpa, vergüenza, enojo, resentimiento o miedo, es difícil que el cuerpo viva en verdadera armonía. Muchos dolores físicos están atados a cargas emocionales que llevan años acumulándose. Muchas enfermedades se agravan por la ansiedad o el estrés, que lastiman por dentro antes de reflejarse por fuera. Cuando Dios toca el espíritu, rompe cadenas que han mantenido a la persona atada por demasiado tiempo. Esa liberación interior crea espacio para que la paz fluya. Y esa paz comienza a influir en cada área de la vida.
el espíritu humano también es el área donde nace la fe. Y la fe es la llave que abre la puerta a la sanidad divina. Si el espíritu está debilitado, la fe se vuelve frágil. Pero cuando el espíritu se fortalece, la fe se vuelve firme, capaz de resistir dudas, diagnósticos difíciles y temporadas de espera. Dios trabaja en el espíritu para que la fe de la persona pueda sostener el milagro antes de verlo manifestarse. La sanidad no siempre llega en un instante, a veces se desarrolla en un proceso, y es el espíritu fortalecido el que permite caminar es proceso con esperanza en lugar de desesperación. Cuando el espíritu recibe restauración, la mente empieza a renovarse. Los pensamientos negativos pierden fuerza, las mentiras que se crearon durante años comienzan a caer, y la persona empieza a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Una mente renovada influye directamente en la salud emocional y física. Muchas personas se levantan cada día con un peso invisible que les drena la energía, sin saber que es peso proviene de un desgaste espiritual. Cuando Dios trae sanidad al espíritu, también renueva la mente, y esa renovación produce descanso, claridad y fortaleza. La sanidad que inicia en el espíritu también prepara el camino para que el cuerpo sea restaurado. Cuando el espíritu está en paz, el cuerpo deja de cargar tensiones innecesarias. Cuando el espíritu se llena de fe, el sistema físico responde mejor al tratamiento, al descanso y al proceso de recuperación. Dios entiende perfectamente cómo funcionamos porque Él nos crió. Sabe que si sana el espíritu primero, todo lo demás puede alinearse con su diseño original. Por eso, su obra comienza donde los ojos no ven, donde solo Él puede llegar. La fe es el puente entre tu necesidad y el milagro porque conecta lo que eres con lo que Dios puede hacer, une tu limitación con su poder y transforma lo imposible en posible. La fe no es simplemente un pensamiento positivo ni una emoción pasajera, es una convicción profunda, un asentimiento interior donde decides creer a Dios por encima de lo que ven tus ojos, sienten tus emotions o dictan tus circunstancias. La fe es la herramienta espiritual que Dios ha puesto en manos del creyente para extraer a lo que Él ya ha prometido, para abrir puertas que no se abren con fuerza humana, y para sostenerse firmes. Cuando todo alrededor quiere derrumbarse, la fe es puente que te permite caminar hacia la respuesta incluso antes de tenerla. Cuando te encuentras frente a una necesidad, si enfermedad, escasez, dolor emocional o confusión, la fe te impulsa a avanzar y a no quedarte paralizado por el miedo. El miedo te susurra posibilidades negativas, pero la fe declara lo que Dios dijo, aunque no lo ves. La fe no niega la realidad, pero afirma que Dios tiene la última palabra. Por eso quien camina en fe puede atravesar temporadas difíciles sin rendirse, puede mantenerse firme cuando otros se desaniman, y puede esperar con confianza porque sabe que Dios actúa a favor de quienes creen. La fe atrae la intervención de Dios. La Escritura enseña una y otra vez que Jesús respondía a la fe de las personas: si hecho conforme a tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Dios honra la fe, no porque la fe tenga poder por sí misma, sino porque la fe
recanos su poder. La fi es como extender las manos hacia Dios, como abrir el corazón, para que él haga lo que nadie más puede hacer. La fi abre espacio para el milagro, rompe barreras espirituales, y crea una atmósfera, for donde lo sobrenatural puede manifestar. La fe también transforma la manera en que ves la vida. Cuando tu mirada está centrada en las dificultades, te hundes en ellas. Pero cuando tu mirada se eleva y se enfoca en Dios, encuentras fuerza para seguir caminando. La fe cambia tu perspectiva porque te recuerda quién es tu Dios, que ha hecho antes, y que puede hacer ahora. Cuando recuerdas su poder, su fidelidad y sus promesas, la fe se alimenta. Y cuando la fe se alimenta, es puente se es más sólido, más estable y más firme para avanzar. La fe es necesaria porque las promesas de Dios requieren participación humana. Dios puede hacer todo, pero ha decidido asociarse con la fe del creyente para que haya una relación viva entre él y sus hijos. La fe es el lenguaje que Dios entiende, es la monda del reino espiritual, es la ley que abre tesoros que ya fueron preparados de antemano. Sin fe te quedas mirando desde lejos lo que podrías haber recibido. Con fe te acercas, tomas, y recibes lo que Dios te ha dado. La fe no elimina los procesos, pero te sostiene dentro de ellos. Muchas veces el milagro no llega de inmediato, pero la fe te ayuda a perseverar, a confiar, a no render cuando las cosas pasan, no cambiar. La fe te recuerda que Dios no se mueve por el cronómetro humano, sino por su propósito perfecto. Y cuando la fe se mantiene viva, es puente siguen pai, fuerte, esper andot para cruzarlo los veces que sea necesario. La fe también te protege del desánimo. Cuando las palabras de otros te golpean, cuando tus propios pensamientos quieren derribarte, la fe se levanta como un escudo. Te recuerda que no caminas solo, que no luchas con tus fuerzas, y que no dependes del mundo para ver resultados. La fe te conecta de manera directa con Dios, con su poder, con su presencia, con su propósito. Y esa conexión es la que permite que el milagro llegue en el momento indicado. La palabra de Dios es medicina para el creyente porque tiene la capacidad de sanar aquello que ninguna otra fuente puede alcanzar. No es un libro común, no es un texto histórico, no es una colección de ideas, es vida, es espíritu, es autoridad divina expresada en palabras que transforman. Cuando una persona se expone continuamente a la palabra, algo empieza a moverse en lo más profundo. El corazón se sensibiliza, la mente se renueva, el espíritu se fortalece, y el cuerpo comienza a alinearse con la verdad de Dios. La palabra actúa como un tratamiento continuo que limpia, restaura, corrige, fortalece y sana todo dentro del ser humano. La palabra es medicina porque trata la raíz de los problemas, no solo los síntomas. Muchos viven con heridas emocionales que llevan años abiertas, pensamientos destructivos, culpas que los paralizan, creencias negativas que condicionan su vida. La palabra de Dios entra en esas áreas que parecen inaccesibles, revelando lo que necesita ser sanado, iluminando lo que estaba oculto, y trayendo consuelo don solo había dolor. Cada versículo es como un bolsa,
mo que toca la herida, cicatriza lo roto, y tri claridad donde antes solo había confusión. La palabra revela quién es en Dios, quién es Dios en ti, y que derecho tienes como hijo de él. Esa revelación produce libertad interior, y esa libertad genera sanidad. La palabra es medicina porque restaura la mente. Muchas batallas no se libran en el cuerpo, sino en la mente. Pensamientos repetitivos, temores profundos, inseguridades, mentiras que se han adaptado como verdades, todo eso afecta la salud emocional y física. La palabra renueva el pensamiento, limpia la percepción equivocada y reemplaza pensamientos tóxicos con promesas de vida. Cuando una persona medita en la palabra, su forma de ver el mundo empieza a cambiar. Ya no vive desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no desde la ansiedad, sino desde la paz. Ya no desde la culpa, sino desde la gracia. Esa transformación mental repercute directamente en la salud, porque un corazón en paz y una mente equilibrada fortalecen el cuerpo. La palabra también es medicina porque fortalece la fe, y la fe es fundamental para recibir sanidad. Cuando escuchas o lees la palabra, tu fe se alimenta y se expande. La palabra te recuerda lo que Dios ha hecho, lo que puede hacer y lo que quiere hacer en tu vida. Te conecta con testimonios, promesas, milagros y verdades que te sostienen en momentos difíciles. Cuando la fe se activa, el cuerpo responde de forma diferente. La esperanza produce fuerza, la convicción produce resistencia, la confianza en Dios produce estabilidad emocional, y esa estabilidad contribuye al bienestar físico. La fe abre puertas que el desánimo cierra, y la palabra es lo que mantiene viva esa fe. La palabra es medicina porque ordena el espíritu. Cuando el espíritu está confundido, la persona se siente perdida. Cuando el espíritu está débil, la persona se siente agotada. Pero cuando el espíritu se alimenta de la palabra, recibe dirección, fuerza, propósito y claridad. Un espíritu fuerte guía al cuerpo y al alma hacia la restauración. La palabra alinea al ser humano con el diseño de Dios, recuerda su identidad, limpia el pecado, trae convicción, levanta lo caído, y fortalece lo que estaba a punto de romperse. Esa alineación interior produce equilibrio, y ese equilibrio se manifiesta como salud. La palabra también opera como medicina preventiva. Cuando la llevas dentro, te protege de ataques emocionales, mentales y espirituales. Evita que pensamientos dañinos y ideas equivocadas tomen control. Fortalece tu resistencia frente al miedo, la ansiedad, la desesperanza y la duda. Te prepara para enfrentar adversidades con una mente firme y un corazón en paz. Así como una buena medicina protege el cuerpo, la palabra protege el alma y el espíritu. La palabra de Dios trae claridad en medio del caos, esperanza en medio del dolor, fuerza en medio de la debilidad, y luz en medio de la oscuridad. Cada vez que la recibes, algo dentro de ti se alinea con Dios, y ese alineamiento produce sanidad. La obediencia abre puertas de sanidad porque alinear la vida con lo que Dios ha establecido crea un ambiente donde su poder puede manifestarse sin resistencia. Muchas veces las personas buscan milagros sin darse cuenta de que
hay áreas de su vida que no están alineadas con la voluntad de Dios, y esa desalinización genera bloqueos espirituales, emocionales e incluso físicos. La obediencia no es simplemente cumplir reglas, es vivir de acuerdo al diseño que Dios estableció para aprovechar, bendecir y sanar. Cuando una persona decide obedecer, se coloca voluntariamente bajo la cobertura divina, y esa cobertura es un lugar de seguridad, de paz y de restauración. La obediencia abre puertas porque elimina aquello que impide la intervención divina. Hay decisiones que contaminan el corazón, actitudes que debilitan la fe, hábitos que distraen el cuerpo, y pensamientos que dañan la mente. Cuando una persona obedece, comienza a renunciar a lo que le hace daño, deja caminos que conducen al desgaste y se aleja de ambientes que generan inestabilidad. Esa limpieza interna y externa permite que la sanidad fluya con mayor libertad. Muchas veces el sufrimiento permanece porque el corazón sigue aferrado a algo que Dios pidió soltar. Cuando la obediencia entra, esas cadenas comienzan a romperse desde adentro. La obediencia también abre puertas por tres orden. Dios se mueve en medio del orden, y el desorden es un terreno fértil para la confusión, la angustia y el desgaste emocional. Cuando una persona obedece la voz de Dios, comienza a ordenar su vida, sus pensamientos, su conducta, sus relaciones, su enfoque. Es orden produce claridad y reduce cargas que afectan la salud. La desobediencia, en cambio, trae caos, y el caos desgasta. Muchas personas no encuentran sanidad porque su vida interior está llena de conflictos sin resolver. La obediencia a la palabra serve como luz en es caos, mostrando que cambiar, que corregir, que abandonar y que fortalecer. Y cuando el corazón obedece, el espíritu encuentra paz, y esa paz impacta al cuerpo. La obediencia abre puertas de sanidad porque demuestra confianza. Obedecer a Dios sin entender completamente lo que Él está haciendo es un acto de fe profunda. Esa fe atrae el favor de Dios. La obediencia dice, aunque no lo comprenda, confío en que tus caminos son mejores que los míos. Esa actitud abre el alma para recibir lo que Dios quiere entregar. Muchas veces Dios está listo para sanar, pero la persona se aferra a lo conocido, a lo cómodo o a lo que le parece razonable. Cuando la obediencia entra, rompe esa resistencia interior y permite que Dios haga lo que Él sabe que es mejor. La obediencia también actúa como protección. Cuando sigues la dirección de Dios, evitas situaciones que pueden generar dolor físico, emocional o espiritual. Evitas relaciones que te dañan, decisiones que te hunden, hábitos que te contaminan, y caminos que te distraen. Esa protección es parte del proceso de sanidad, porque no solo remueve lo que duele, sino que previene nuevas heridas. Obedecer a Dios no solo restaura lo que ya estaba afectado, sino que fortalece para que la persona no vuelva al mismo ciclo que le enfermó. La obediencia prepara el corazón para recibir. Dios no derrama bendición donde no hay disposición. Cuando una persona obedece, está diciendo a Dios que está lista para cambiar, lista para avanzar, lista para permitir que Él transforme lo que debe ser transformado. La obediencia elimina el orgullo, la autosuficiencia y la rebeldía, que son barreras que impiden la sanidad interior.
Un corazón obedient es un terreno fértil, don Dios puede sembrar paz, fuerza, claridad y restauración. Cuando el corazón se rinde a la instrucción divina, la sanidad fluye con naturalidad por la persona deja de luchar contra Dios y empieza a caminar con él. La obediencia no garantiza un camino sin desafíos, pero sí garantiza un camino acompañado por Dios. Y cuando Dios acompaña, la sanidad se vuelve posible. Cada acto de obediencia abre una puerta para que su luz entre en áreas oscuras, para que su paz enfrente la angustia, para que su verdad adherot mentiras y para que su presencia restaura lo que estaba herido. La persistencia en la oración tri rompimiento porque insist donde muchos se rinden. Continúa donde otros se cansan y manchen viva la fe cuando las circunstancias parecen contrarias. Orar una vez puede ser un acto de necesidad, pero perseverar en la oración es un acto de convicción profunda. Es entender que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, y que los procesos espirituales requieren constancia, enfoque y determinación. La persistencia demuestra que no buscas una solución momentánea, sino una intervención divina que transforma desde la raíz. Cuando una persona persiste, está declarando que confía más en el carácter de Dios que en lo que ven sus ojos, y esa confianza abre puertas que no se abren con esfuerzos humanos. La persistencia en la oración rompe la desesperanza. Muchas personas oran, pero lo hacen desde un corazón lleno de duda o de cansancio, oran esperando que algo cambie, pero sin fe suficiente para sostener esa expectativa. Cuando una persona persiste, aunque sea difícil, esa perseverancia fortalece el espíritu. Cada oración es un ladrillo colocado en el puente hacia la respuesta, un recordatorio para el alma de que Dios no se ha olvidado. Persistir es decir, creo aunque no lo vi todavía. Es tipo de oración crea resistencia contra el desánimo y fortalece la esperanza que sostiene el proceso hasta que el rompimiento llega. La persistencia también prueba y purifica la fe, una fe que se rinde a la primera señal de dificultad, no es una fe madura. La persistencia pule el corazón, elimina motivaciones incorrectas y alinea los deseos de la persona con los deseos de Dios. A veces la respuesta de no llegar rápido porque Dios está trabajando dentro del corazón mientras tú oras, moldando, sanando, enseñando, corrigiendo y preparando. La oración persistente no solo abre el cielo, también abre el alma para recibir lo que Dios tiene preparado. Sin persistencia, muchos recibirían la bendición sin tener el carácter para sostenerla. La persistencia en la oración rompe barreras espirituales. Hay obstáculos invisibles que no se quitan con una oración ocasional. Necesitan constancia. La escritura muestra que hay batallas que se ganan únicamente cuando se persevera, cuando se insiste, cuando se empuja en el mundo espiritual hasta que lo que está atado se suelta. La persistencia es como un martillo que golpea repetidamente una pared. Puede que los primeros golpes no la rompan, pero cada uno debilita la estructura hasta que finalmente la barrera cae. Del mismo modo, cada oración debilita la oposición espiritual
cada clamor abre una grieta, cada intercesión impuya un poco más hacia el rompimiento. La persistencia también transforma la perspectiva. A medida que horas día tras día, tu corazón empieza a ver las cosas desde la óptica de Dios. La ansiedad disminuye, la fe crece, la mente se renueva, y la esperanza se fortalece. Esta transformación interior es parte del rompimiento, porque muchas veces el milagro comienza dentro antes de manifestarse fuera. La persistencia mantiene un diálogo continuo con Dios, y esa constante conexión espiritual impide que el desánimo, el miedo o la duda tomen control. La persistencia en la oración abre puertas porque demuestra entrega total. Cuando sigues orando incluso cuando no ves nada, le muestras a Dios que confías más en Él que en tus emociones, que eliges creer por encima de tus circunstancias y que estás dispuesto a esperar tiempo perfecto. Esa postura atrae el favor de Dios porque muestra un corazón rendido, obediente, dependiente. Y Dios responde a la oración de un corazón así. La persistencia derriba la resistencia espiritual, rompe cadenas internas, expone mentiras que limitaban, y abre camino para que lo que estaba estancado comience a fluir. La persistencia en la oración trae rompimiento porque es insistir en la verdad de Dios hasta que esa verdad se imponga sobre la realidad visible. Cada oración persistente es una semilla plantada en terreno espiritual que, tarde o temprano, dará fruto. Persistir es mantener firme en la promesa, aunque el proceso sea largo, y confiar profundamente en que Dios nunca llega tarde, sino perfecto. In the end, cada rompimiento espiritual nace cuando una vida decide caminar en alineación con Dios, abrir el corazón para escuchar su voz, romper con viejos patrones, mantenerse firme frente a la oposición, creer más allá de lo que los ojos pueden ver y persistir aun cuando todo parece estar en silencio. El rompimiento no es un momento aislado, sino el resultado de una transformación interna. Una fe madura, una mente renovada, una identidad fortalecida y una relación con Dios que se profundiza a través de la obediencia, la búsqueda constante y la perseverancia en la oración. Cuando estos elementos se unen, lo imposible se vuelve posible, las puertas cerradas se abren, los ciclos se rompen y la vida entra en una dimensión de libertad, claridad y propósito que solo Dios puede producir. Es allí donde la persona deja de sobrevivir y comienza a avanzar, no por fuerza propia, sino por el poder del espíritu, convirtiéndose en evidencia viva de que el rompimiento lega a quienes se alinean, se rinden, se levantan y persisten hasta que el cielo responde.